ngojje kummawo okubeera minister another person omukulembeze mu DP ajja kufuuka junior minister. Up to now tetunaba kulaba any junior minister. Many people thought Mbidde ne Mao bali mu then good terms omu president omulala deputy, they've been working together. Kakati so many people thought Mbidde yagenda okufuuka junior minister, that other minister gwe bakkiriziganyako mu ndagaano. That has not come to force. So, ndi excited. Ekirungi President Museveni ID bana Uganda nti wetubanga tuli kusuubirira ekintu nti ali kujja kula kino ifukuloza tumulowoleza yatuwa surprise. Oba ya taking a time yako okay. Yasuka yatulaza ne tukivaako n'atuwa surprise. Omanyi obadde yogera still ku surprise. Nobert Mao at some point yatugamba nti ekyamutwala mu government oba ebimu ku byakkiriziganyako ne Mwami Museveni nsonga za transition. Producer tukoze bulungi, you can see President Museveni wali oli Mwami Nobert Mao oli Gerard Siranda Secretary General wa DP ate kati member wa parliament eri East African Legislative Assembly. Kati Mao yatugamba nti ekimu ku byakkiriziganyako ye transition. Kuva ku Mwami Museveni President Chaddako, that process ya transition. President Museveni surprisingly n'aba ya Mao. Mao na yatuleke. So kati simanyi Mwami Mbidde akyagenda okubeera nga atugamba naye look here ekintu ekirala ku nsonga eyo gwe bagunondoza gwe omulundi ogusoose I need to cross check okulaba omukulembeze w'ekibiina ekinene ku ludda oluvuganya DP because DP kibiina kinene. Yes, you can't rule out DP being the oldest political party. Mugwanga, I mean, you give them that. Yes, but again, ndowooza I need to cross-check my facts. Ndowooza president w'ekibiina ekimu ku binene mu ggwanga asoose ogenda, of course twalaba wa UPC akena tulaba mukyala we wa UPC tulabye but ku level nti that person ina clout nasigala nga president wa kibiina ku oluvuganya government ate nga minister eno mu government. Yeah, actually now the contest repeats itself with a DP bayali semogere ti chali chibadeoko. Yes, chali chibadeo, but in the recent times kubejo chaliwo years back, but in the recent times because we also need to ascertain because now there are so many factors. Basoka kusigninga kubisere bya semogere abakulembeza abalanga mwanyinaze Betty Among wa UPC mwanyinaze Betty Kamya yali wa Uganda Federal Alliance. Of course there have been so many people. Beatrice Anywa yali wa FDC najja oyo yagenda mu NRM ne Betty Among yakyali wa UPC. But now my question which I would like Mr. Mbidde to respond to is how is Mr. Mao balancing a striking at a line in Olimo government, good minister wa justice and constitutional affairs, a very demanding responsibility. Kumanga, there are so many things he's doing. You are supervising judiciary. I mean, it's a very a demanding responsibility. So how is he striking that balance? Minister wa justice, president wa DP. By the way, how does it feel? Look here. Okulama Maonga addressing press conference ya DP. Nga President General ninga egulaba demo cabinet ekubirizibwa Mwami Museveni ba minister banne. Mwami Mao, please. I think asalewo nubye mbadde ngamba nti tobera like omuntu atokesera n'abantu akutwala serious but waliwo awe tags of taking that it's hard but not taking a decision eyo mu bulumi nogamba kambeere wano oba oyagala mugati oyagala kukoleza bana Uganda nogamba kangende
Nima wakugamba tavangako mu DP agandi eno gyendi katoloza lwaki Bobi Wine takola yoba lwaki sigwe wa office Bobi Wine batugamba tebasobola kuteesa na Mwami Museveni so Mao ye yali ready okuteesa yes ali ready okuteesa ne Mwami Museveni aleke bana aba DP bagende mu maaso kuba kati yetakyali ku ludda luvuganya ali ku ludda luvuganya ye president wa DP eri gyali nga minister aweereza mu government. No, I love President Museveni kyasinga omwagalako yatugamba soon opposition tejja kubeerawo mu Uganda ale yatutandise okiraba kati yatandise okola ki yasooka UPC yes yasooka UPC kati DP agenda nga asikayo jimakina tamuyinaako buzibu of course njagamba ne FDC kuba twogera ku FDC amanyi ge yali erina FDC bagisokoolamu yes Betty Kamya yali already agenza ali mu Uganda Federal Alliance but twamumanyira nnyo mu FDC Beatrice Atimwanywar naye n'asala eddiro n'agenda but again look here I look at this in a very different perspective how then there was I don't know people have different views but at least for me I think kino kyalwa nawo ndowooza kyekiseera abali ku luvuganya government bakkirize bwe wabeerawo omukisa okuweereza bannayuganda bagukozesa nja kuwulya okulabirako one of the leaders I respect a lot in this country is Dr. Kizza Besigye. No way. Very wise, very intelligent, very brilliant. Dr. Kizza Besigye watandika okwogera owulira nga toyagala alekeraawo ayina a lot. He's so conversant about everything he talks about. Bwakutwala mu security is a genius. Bwakutwala mu ku byobufuzi is a genius. Bwakutwala ku economy is just a great person. But he has opposed Mr. Museveni for the last more than 20 years. You can imagine such a brilliant mind ewakanyiza era neerwanyisa obukulembeze bwa Mwami Museveni okumala emyaka 25 or rather more than 20 years. So you can imagine now amagezi ago gonna obukugu bwalina eggwanga lya Uganda terisobodde kubuganyulwamu. I don't know whether you understand my point. Such a brilliant guy with all this wisdom and knowledge about so many things, we as a country have not been able to tap into his expertise and knowledge. Lwaki kubanga ali ku luvuganya government. Imagine singa yasobola okujja amagezi ge n'agakola nga ali mu government ekulembera Omwami Museveni oba singa yakkiriza n'abanga Mao. Yes, that's what I'm saying. Najona tukole Mwami Museveni yagala tukole am here. You can imagine, just think about a situation in Dr. Kizza Besigye, Prime Minister wa Uganda. Yeah, so I don't know, but actually shandibadde kiyamba nnyo fenga Uganda ndabanga kitutwalira ddala ku bw'abanga naye ayagala abantu abagezi be batyo okumusembeera bakole bonna kozera. Yes, he does. I believe Mwami Museveni again is another person I respect so much in this country for being tolerant. Abadde mugumiikiriza nnyo eri abamuvuganya to the extent nti ebyokulabirako weebiri akkiriza n'abantu abamuwakanya ebbanga lyonna n'atuula nabo n'agamba jangu tuteese. Nja kukuwa sitera ebyokulabirako oyo Mwami Mao golaba ku screen. Odoza obulamu bwe bwonna kubanga akyali ku university Makerere bwe yabeera guild president azza awakanya Mwami Museveni publicly, openly, and he has been hitting very, very hard. Ebyokulabirako ekirala ye yali I think national chairman you need also to cross check what Democratic Party mu ggwanga Mwami Kezaala naye yali awakanya Mwami Museveni kati sawa zina ambassador wa Uganda mu India, right? Yeah. Again Betty Kamya kyekyokulabirako ekirala, Beatrice Atimwanywar kyekyokulabirako ekirala. So there are so many examples there. Mr. Museveni takes the credit. So if you asked me really as a person, abavuganya government singa babaddewo omukisa okujja okukola mu government baali genze nja kugamba nti ye kubanga amagezi mangi nnyo ge balina tugafiirwa ng'eggwanga lwakuba baganya okgenda okukolagana obukola mu government
So we have not been able to tap into that wisdom of the people in the opposition. But again, someone can give you an argument. Tigama gezi gebawa gatwalibwa. Kino sobolo kijja ku Norbert Mao. He's another brilliant person. Ne kuvanga agenda mu government. Amagezi ge tusuubira nti agawa kuba yagenda nago. Bwe tumuteeka ku minzaani ne tumwasesinga ne tumupima bulungi. Impact ye badde felt. Do you feel the Mao who was in the opposition for years? Do you feel that wisdom? Do you feel that intelligence? Abantu bano kibasinga okutya nti President Museveni kasita kutwala just nti webuti oweire nti abalijja ku fani akwere office abalijja kubulale kujja kuzikira eza trader kubanga ate okola nti ngabo obubachogera buti Mao obwongo bwe yalina bona mu DP nga president w'ekibiina kya DP akuba nti akali nti twamubunanga nga avayo awabula ate remember nti oluino president abawuliriza abakuba nti DP Mao ayogera ati Kyagulanyi byati abawuliriza but we no longer see that Mao nga bwokobye. Well, he may be, because I thought this is what I think. The abantu bano babera kudoluvuganya government, some of them bashininga nnyo bolaba Mao nga articulating issues ono gwe nakolanga naye. So the anticipation is bwagenda mu government he's going to shine the more kubanga kati you know opportunity to do what you have been preaching. Simanyi oba ekizibu kiri ku collective responsibility kubanga bwogenda mu government look here kikakatako okussa ekimu ne banno nawankubadde oyinza obutakkiriziganya na position yaabwe naye abangi kye bagamba gwe kyokola ki tolina kubaga nze nga Mao nabadde ndowooza bwe nti olina okulaba cabinet yasazeewo ki baagala ki balina genda naki oyo Minister wa Justice and Constitutional Affairs muna DP atera boja maka gabamu mwenego so tolina ate kushininga ino kubita ku mwene maka tolina kuogera ino buli kyoli kwenda okwogera isoka kwebuza nti banaye kino kinala yes tekindetera obuzibu ino soka ofuna olukusa. So maybe that's the reason why tulabanga atashininze nnyo mu bange ettono lyo ate siyeka bonna boyogera ku Betty ati mwanu ani atamanyi Betty ani ata mama mabira you know mukazi yakankanye ensoyo ko by the way you see you get the mama mabira mama mabira simanyo bakyali mama mabira baga wali osekeje ogenze edda twayitanga yonge kizikiza kikwata wekiti mu kubo naye kati ononya lenzikiza weringa togiraba simanyi because you know ekizibu kye batwogira ku wano lukia that some of these politicians when they're in the opposition nga boogera oyinza oga nti bano nayingira mu government buli kimu kigenda kutereera ekyokulabirako kya mama mabiri oyo mukyala yayogera ku butonde bw'ensi nogamba ono mwemusena okay ati obyogera jangu lukia nze nawe tusobola okukkiriziganya nti obutonde bw'ensi nga bwonoona almost on a daily mu ggwanga lya Uganda entobazi bazimbyemu basitaddemu amafactory ebibira babitema nkya naggulo the other day nalaba abali basuka omuguwa n'ekibinja ky'abantu abali batema ekibira ky'ebudongo mu Bunyoro Mabiro I hear that waliyo n'abatema I hear I'm not certain about that ngabo gamye nti wayitanga Mabira nga kikutte yes bwe kyali nga in fact enkube omusana gwoche wantu wonna naye Mabira abo omusana gwakaza bebeerawo tugamete omusana gwe gwatema emiti kyonna kati kitanga yes kitanga I need to verify that kubanga yaga nti bye mulaba wano mulaba kungulu wano ku kkubo naye kiri munda eyo n'emiti teri but you see then there I get disappointed kubanga bansuubira something positive from politicians that join government.
tulina okuyiga okuba ne principles Lukia. Era ekimu ku bizibu bye tusinga okuba nabyo wano mu Uganda, that our leaders lack principles. Tebalina bintu bya nkizo bye bakkiririzaamu. For example, I know some of the things you believe in. Bw'oyingira gavumenti eno Lukia, ne bakakka okwogera n'okukola ky'otakkiririzaamu, I expect you to resign. Kaze nedda kino sijja kukikola. You march out and go. Ye Dr. Kizza Besigye yali personal doctor wa Mwami Museveni, fresh from abadde mu ddwaliro e Kenya, akola musawo, ajja okwegatta ku lutalo lw'ekiyeekera, ne bawamba obuyinza mu 86 ne batambulako emyaka mitono. Naga Mwami Museveni ebimu ku byatwala mu nsiko obivuddeko, nze naawe tukoze eki, twawukanye. That is what I mean bwe njogera ku principles. Kakati Mama Mabira eyayimiriranga nagamba kino tekijja kusoboka, temujja kuwaayo Mabira. She is presiding over situation nga entobazi zizimbibwamu. Nalaba mukwano gwange Sentebe wa district ye Wakiso Bwanika ng'alwanagana n'Abachina bali basima mu ssenyu, bali bakolaki. So nga boonoona obutonde bw'ensi. Today mu Uganda buli wootunula olaba kwonoona butonde bwansi. We have a minister, we have National Environment Management Authority, NEMA. In fact, nabalabye jjo nga boogera ekintu eky'obujega. In fact, eky'obugwagwa. Yes, police ya Uganda. Jjo twabadde ku press conference e Naggulu. Fred Enanga w'ekitiibwa mukwano gwange ayogera police ya Uganda. Natugamba nti nga police bagenda bakozesa omwezi guno okusensitizinga abantu ku express penalty eya NEMA ku butonde bw'ensi. Kubanga NEMA yavaayo ne express penalty nga bagamba nti kati teeka olina okubeera ne dustbin mu mmotoka yo. Olira Lukia, you must have a dustbin mu mmotoka yo. Ate singa banaakusanga tugeze onywedde amazzi ng'oli mu mmotoka n'oyisa akacupa mu ddinisa n'okasuka, oba olidde eryenvu n'okasuka, ogenda kusasulanga $6,000,000 as a penalty. Eyo express penalty ya NEMA police gyo yatugambye nti starting 1st April bagenda kukwatisa etteeka eryo. Bino bya kijega. Lwaki? Yes, lwaki? 6 million. Yes, but why? Look at this. Omuntu bw'aba agula emmotoka ye, tekinawe kyawandiikibwa nti mu mmotoka mulina okubeeramu ka dustbin. Ekikulu kyandibadde kyakukwatisa mateeka agaliwo abantu bagambe this and this should not happen. Wait. And that is all. Eno penalty ya butaba na bini mu mmotoka oba ya kukasuka bikyabo. Oba tolina dustbin mu mmotoka ne bakusanga ba traffic nga togirina musango. Bw'okasuka ekikuta mu ddinisa musango.